بسم الله الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 13 کے نن ٹاپک دے دا فورس on the moving charge in the external magnetic field. magnetic field denote کیږي پی ایرو سا نن د فورس په متعلق ذکر کوو دا فورس چې برابر دی ډایرکشن به کوم طرف ته وي کوم لا سره به ملمو رول سره به ملمو دا مو ایکسپلین کوونکی دي سو مو ته دینه مخکې پاته ده سو لیټس دا یو خو دینه مخکې یوه خبره کلیر کړئ دا سټډي کولو دپاره موږ ته دا پاته وي څه دوه کنونشن موږ ته کلیر وي مطلب میګنیټیک فیلډ به څنګه ریپرزینټ کوو کسې که دا دیوال نارت دی دا دیوال ساوت دی دې ریپرزینټیشن خو آسان دی دا نارت ولګوه دا ساوت ولګوه دا ریپرزینټیشن شلو که دا مو سره نارت شو دا مو سره ساوت شو دا میګنیټیس دی دا د نارت پول دی دا میګنیټیس دا ساوت پول دی دا به بورډ نه زه داسې ریپرزینټ کوم خو اوس مسله دا ده که دا بورډ نارت شي هغه دیوال ساوت شي یا دا بورډ ساوت شي هغه دیوال نارت شي دا به څنګه ریپرزینټ کوم دې پر دوه ریپرزینټیشن استعمالیږي یو ډاټ والا یو کراس والا صحیح شو ډاټ مطلب اوس دې پاره ایدوالي دپاره تاسو غشي فرض کړئ که دا غشی دی غشي دا کناره تا ته بریښي څه کله دا تا طرف ته روان دي داسې پنځه شپږ غشي تا ته به چی بریښي دا ډاټ به بریښي سار ټول به ډاټس ته بریښي ډاټس مطلب داسې روان دي داسې روان مطلب څه دا کوم فیلډ شو آوټورډ آوټورډ پښتو کې مطلب څه دی څه دا هغه بورډ چې شو دا نارت شو ولې فیلډ لاین نارت نه سټور کېږي هغه دیوال چې شو ساوت شو او دا بل څه کراس دی همدا غشی که تاسو سر ته راوکسئ غشی به داسې وي غشی داسې جوړ وي داسې ملای داسې هغه غونده کې تکون غونده کې خو دغه ځای کې به تا ته کراس بریښي باید سر روان دی یعنې سر طرف نه یې کسې هغه به کراس وي دې مطلب شو دا څه شو دا مو شو inward this is inward magnetic field کلیر شو دا آوټورډ میګنیټیک فیلډ آوټورډ مطلب دی دا نارت دی هغه ساوت دی دا انورډ مینز هغه نارت دی دا ساوت دی فیلډ لاین دی داسې ورنوځي سو دا هغه تا ته پاته وي سو اوس رسو موږ سره یو تار دی دلته به کېدو فی الحال دا مو پرپینډیکولر کېښلو چېرته مو کېښلو دغه میګنیټیک فیلډ کې اوس تاسو ته پاته دی دغه تار که لینز واخلم ال صحیح شو دلته کوم چارج کیو دی کیو دا اوس دا کوم کراس سیکشنل اتار مکمله کراس سیکشنل ایریا کراس سیکشنل ایریا تاسو ته مو ښیلي دا اوس یوه کراس سیکشنل ایریا شوه دې ځای کې دا مو یو دا کراس سیکشنل ایریا دی دا کراس شو همداسې دا ټوټل یا کراس سیکشنل ایریا کنسیډر کولی شي مطلب دا یو ټنل دی دا ټوټل ټنل ته دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې دغه ټنل ته موږ له کراس سیکشنل ایریا اوس موږ ته پاته یې دغه تار کې که کرنټ معلوموم دا کوم کراس سیکشنل ایریا دی دا چارج کیو سوره ټایم کې دا کراس سیکشنل ایریا کراس کوي هغه دې کې چې شو هغه دې کې مو سره کرنټ شو یعنی کیو بای ټي آی از اکول ټو کیو بای ټي آی هوپ دا به کلیر وي دویمه خبره دا ده سو دا ال مینز دا چارج کیو دا هغه ال فاصله کور کا سوره ټایم کې اندوره ټایم کې ال کور کا ملائکه دا کیو د کراس سیکشنل ایریا نه د تار نه کراس شوه سوره ټایم کې ټي نن دې ټایم کې به دا هغه ال یا د ټي کې کور کو سو ال بای ټي به مو ته چې شو کوي د چارج سپیډ سو دې نه که زه ال وروسم چې برابر به شي وي ټي دا دوې خبرې تاسو ته کلیر وي اوس موږ ته پاتې څه د تار نه اس
the force acting on the current carrying wire is given by ویلو فورس په عمل کوي میگنیټیک فیلډ کې اخر چارج دی ورکی سو فورس برابر شو آی ایل بی क्लियर शो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स उस आई मुझे पता है आई की बराबर दे क्यू मल्टीप्लाइड बाई टी एल की बराबर शो वी मल्टीप्लाइड बाई टी मैग्नेटिक फील्ड बखपल वाला गांव सॉरी करंट बराबर शो क्यू बाई टी सॉरी द टी बेटी से काटशी क्या बेशी क्यू वी बी magnetic force potishu charge ne potishu this represent the magnetic force and this is the magnetic force acting this is the magnitude yani that urta jumla wale ka so this is the magnitude of magnetic force acting on the charge on the moon charge on the moon charge Q in the magnetic field क्लियर शो दगा पूरी सकला तो वाली कलो दिना बाद बजणंगोम दा सरा नोट कोई जब वसले कॉम दिना बाद वो वाली के so the vector form means complete pores of this pores can be written as f vector the arrow q scalar the अवाल वेलोसिटी वी से चार्ज मोशन न देखा देखा ना पूरा पूरे फोर्स लगेगी ना दीवा जिना अवाल वेलोसिटी वी या मैग्नेटिक फील्ड की सम मूवमेंट व की मैग्नेटिक फोर्स बक्रिएट की दीवा जिना बा वेक्टर मल्टीप्लाइड शो यो वेक्टर रोमांस के पीछे लगाम क्रॉस और क्रॉस के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरूरी दे दीवा जिना v क्रॉस b दे b क्रॉस v न दे बेटा क्लियर शो उस इदी दोबारा क्या मैग्नीट्यूड लगाओ सो f बराबर शी q v B sin theta. That was vector scalar value. This is the angle between velocity and magnetic field. So this is the magnitude. This is the magnitude of magnetic force. The magnetic force is the क्या लगाओ on the magnitude. F arrow दोबारा दिया vector था लगाओ. Q V B sin theta उसदा को मैग्नीट्यूड शो डायरेक्शन पर अब चले लगाओ m कैप दा डायरेक्शन अगर राइट हैंड रूल से हम लोगी को वेक्टर स्केलर के नेक्स्ट वीडियो की बेस कला डायरेक्शन को दख सबिया का जिक्र को से दिशा और कुम रूल साइंस रू वसली दी यानी मैग्नेटिज्म की कुम रूल्स रू वसली दी रिजल्ट बस सेम रखई यानी दा m कैप कट ऑफ स्टेज दी नोट स्टेबिलिटी आल्सो टू फाइंड m कैप और डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स वी यूज अ राइट हैंड रूल अगर रूल के मुताबिक तो राइट हैंड फिंगर बावल वेक्टर सकी दे दिस दिखी दे कर लेंगे diameter तरफ तभी then thumb will choose the direction of this vector product means force
clear شو دا به ملاتي خبرې کوو so this is the magnetic force اوس cases خلو case A when theta is equal to 0 degree or 180 degree. So in both cases, the magnitude will become F is equal to Q V B sin का 0 degree put कमिया sin 0 0 दे का 180 degree put कमिया sin 180 0 दे दी वजना the magnitude of magnetic force बचे शी मोसरा 0 बिशी it means दालती बजुमला वाले के it means that the charge which is moving parallel or anti-parallel will experience no force. The jumla is clear. It means that when a charge which is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field, to the beam arrow means magnetic field, it will experience no force. څه مطلب دغه بوکسو کا چارج د سره روان ده parallel شو که anti parallel شو parallel شو ویلې دا outward ده یعنی پیل لاین یا د سه ده چارج یا د سه روان ده parallel شو اس کا دا چارج د لاندې والا کې اکسید د سه روان ده بیا parallel شو ویلې inward ده خو کا چارج د سه روان ده د کیس کې د سه روان ده چونکی دا inward ده دی ولټاج پیل 10 طرف ته چارج 10 روان دی انټي پیرالل شو دا کی اوټ ورډ دی کی په انټي پیرالل کله شي کله چارج 10 روان دی یعنی کا چارج پیرالل روان وي کا انټي پیرالل روان وي دی باندې کو میگنیټک فورس ته هغه برابر وي دی 0 it means that it will experience a no force دا شی ام سی کیوز رسی عموما so when a charge یا electron is moving parallel to the axis of solenoid the axis of solenoid ni پیل لاین ته سوچ وکا 10 دی یا د 10 وي اوس کا چارج 10 روان دی parallel شو کا 10 روان دی انټي پیرالل شو خو خبره ده چې دی باندې میگنیټک فورس وي دا درې اپشن دي در کړی خو ته به چینه کلیک کړئ سکلا 0 وي will it will experience no force in that case صحیح شو او دا شی ویل شي when a charge electron is moving perpendicular to the solenoid it will experience how much force outside the solenoid na physics کی متویلی دي د ځکه انګل خبره نشوه physics کی متویلی دي سو کوم solenoid موږ سټډي کوو مو ideal solenoid سټډي کوو هغه کیس کې بیا magnetic force چې برابر وي 0 برابر وي د ام سی کیوز د تکلیئر وي سو دا خبره کلیئر شوه دریام کیس کې مطلب دریام کیس لیکم when theta is equal to 90 degree case 2 case A بوالی کی case B بوالی کی so magnetic force برابر شي QVB sin 90 degree sin 90 degree چی برابر ده 1 maximum ده so magnetic force چی برابر شو QVB so this is the magnitude of magnetic force hukum magnetic force maximum magnetic force instantaneous magnetic force چی برابر ہو F is equal to any instance bond QVB sin theta this is instantaneous and this is maximum उस डायाज का वेक्टर फॉर्म के लिए कम n के पर बता आलते n के पर लगाओ दा के पर लगाओ डालती बस n के व लगाओ ना खबर तो तमो क्लियर का so this was all about the force on the moving charge in the external magnetic field उस दिनब मु मैग्नेटिक इंडक्शन तारीफ या कहो शो मु मैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक करे दे बस आगा तारीफ सिर्फ तकाऊं बस दे दा वीडियो खात्म दे फोर्स जिक्र ब नेक्स्ट वीडियो के कहो आगा छेदे आगा दादे सका आलती तोसो
یاد کړی وي نو میګنیټک انډکشن څه تعریف کړو میګنیټک انډکشن څه تعریف کړو دلته به میګنیټک انډکشن څه تعریف شي as b is equal to b به برابر شي f چه وختو QVB QVB so QV به دسته راوړي هغه ځکه که تاسو ته یاد وي میګنیټک انډکشن مده سي تعریف کړو the force exerted on the wire which have 1 ampere current and whose length is 1 meter is known as magnetic induction یا magnetic field پښتو کې به وایم هغه تار سي هغه length 1 meter وي هغه کې یو امپیر کرنٹ وي هغه می که 10 نیوټن فورس ولګولو میګنیټک که 20 سی ولګولو که 10 سی ولګولو میګنیټک انډکشن 10 شو که 20 سی ولګولو 20 شو هغه نیوټن پر میټر پر امپیر هغه خاصه ټسلا برابر هغه تعریفات مته کړو دلته به میګنیټک انډکشن څه تعریف شي دا تعریف راشي څه یو کولم چارج مله دا میګنیټک فیلډ دی د کې یو کولم چارج مو انټر کو هغه چې سم مومنت کولو 1 میټر پر سیکنډ سپیډ سره مومنت کولو اوس که هغه می سره پوس ولګیدو 10 نیوټن ولګیدو که 20 نیوټن ولګیدو هغه ایدی فیلډ چې شو میګنیټک انډکشن شو a charge 1 coulomb of charge which is moving with the 1 meter per the force exerted by the magnetic field on the charge on the 1 coulomb charge which is moving with the velocity of 1 meter per second is known as magnetic induction your idea am note kalikai show what is magnetic induction the force yani magnetic induction force the arm ka khas the force exerted on the 1 coulomb of charge by the magnetic field which is moving with the 1 meter per second speed ya velocity which is moving with the 1 meter per second velocity is known as magnetic induction yani magnetic induction force the omna khas aga force magnetic field walgai cha bonde evo coulomb charge bonde saga 1 meter per second sara evo magnetic field ke rawon wi us dalti be tesla tarif sangi washi tesla tarif dasi washi saka yo charge yo coulomb charge 1 meter per second speed sara ya velocity sara evo magnetic field ke rawon wi ka aga bonde 1 newton force wala golo patu wala golo tesla na de kani wala golo tesla na de bya de tem ka yo coulomb charge de 1 meter per second square 1 meter per second sara rawon de evo field ta enter 90 degree bonde ka aga bonde di field che wala gawalo 1 newton force wala gawalo be di field ku magnetic induction be aga 1 tesla de angle altia 90 degree veleshi kaltimone vidi do saraptika daltia veleshi byam so 1 tesla tarif english ke kaum if 1 newton force is exerted by the external magnetic field on the 1 coulomb charge which is moving with the 1 meter per second at right angle in that field then the magnetic induction of that field will be 1 tesla if 1 newton force is exerted by the magnetic field on the 1 coulomb charge which is moving with the 1 meter per second at 90 degree to that external magnetic field then the magnetic induction of that field will be 1 tesla so I hope the shown be clear shiwi next video could be inshallah a dag magnetic field بموچه خیو direction نو امید لرو چې ته وي خدای د تاسو ته توفیق درکړي سه تاسو خپل مهنت جاری وساتئ او کې خدا حافظ